So in magnetic materials, we have seen about the origin of magnetism and torque acting. The next topic was magnetization and magnetic intensity. So what is this magnetization? Magnetization is the process of magnetize the dipole moments. Okay. So when these dipole moments are placed in external magnetic field, they will align in particular direction and the process is magnetization. So magnetization is denoted by capital M. It is simply orbital magnetic moment divided by volume. कारण ते नाहीये मी मुद्दाम बोलतो. Magnetization is the ratio of magnetic movement to the volume of the material. It depends 3 dimensions of the volume. If there is a sheet, then it can be area. But area मध्ये dipoles place होत नाही तर it will be that. Then its unit is book मध्ये एका ठिकाणी राहून ठेवलेलं आहे बरं का. बोर मॅग्नेटॉनचं युनिट पेज नंबर 254 वरती example 11.2 च्या वरती. The value of Bohr magneton is third last line. 9.274 into 10 raised to minus 24 ampere per meter square. It should be magnetic movement unit current into area. This is volume. So it will be I unit है ampere, area is meter square, volume is meter cube. So it will be magneton वेगळा आहे, magnetization. It is ampere per meter. ठीक आहे आणि तिथे पाहिजे ampere meter square. हाँ because ते हे magnetic movement है. Bohr magneton is magnetic movement, so it should be ampere meter square and for magnetization it will be ampere per meter. Okay. Then the next is relation between B, H and M. Magnetic field. H is magnetic field intensity. M is magnetization. So relation between this B, H and M is B is equal to mu naught into bracket M plus H. All these are vector quantities. All these have same units and also same dimensions. Okay. So we have started with the magnetic properties of materials, and in this magnetic properties of materials, there are 3 topics. First, the diamagnetism, paramagnetism, and ferromagnetism, or diamagnetic materials, paramagnetic materials, and ferromagnetic materials. So let's revise this di and para, and we will see very detailed in about the ferromagnetism. Okay. So what are these diamagnetism or diamagnetic materials? These are the materials having no net magnetic dipole moment. त्यांच्याकडे net magnetic dipole moment नाहीये because their orbits are completely filled. There are no unpaired electrons present over there in diamagnetic materials. Okay. So this is the first one. There are no unpaired electrons present, so they have no net dipole moment.
when these type of magnetic materials are placed in external, कसला magnetic field, uniform, non-uniform, uniform magnetic field, then it will, yes, diamagnetic materials repel by the magnetic field. Third, if it is placed in non-uniform external magnetic field, it will try to move from stronger part to the weaker part of the field. Third, fourth, when diamagnetic liquid is placed in U-shaped tube or manometer, and if this one of the arm is placed in the magnetic field, then the liquid will move to the another arm which is outside the magnetic field. You can write by your own words. And the uniform magnetic field reduces. Magnetic field inside this पाहिजे होतं मला. Magnetic field inside diamagnetic material reduces, okay, or decreases, you can say. And the last point is magnetic susceptibility for diamagnetic materials is negative, okay, because it is moving from standard to weaker part. And susceptibility describes the behavior of material when it is placed in magnetic field, as it is behaving ulta pulta. So it is having negative value of the susceptibility. Okay? And you can write some examples of the diamagnetic. Now the next in paramagnetism or paramagnetic materials, same. So these paramagnetic type of materials have some unpaired electrons over there. They are present. Okay? So due to this unpaired electrons, dipole moments are present. But still the net magnetic moment is zero because we are considering the material as a bulk. Okay? Next is when these type of paramagnetic materials are placed in the non-uniform external magnetic field, then these will try to move from weaker part to the stronger part of the. Then about liquid, if the paramagnetic liquid is placed in U-shaped tube manometer and one of the arm is in the magnetic field, then liquid will move towards the arm which is in the magnetic field. Okay. What else? Susceptibility is positive but have very small value because they are weakly attracted by the magnetic field. तिकडे होतं strongly repelled by, इथं आहे weakly attracted by. Clear about the paramagnetism? फेरोमॅग्नेटिझम थिअरॉटिकली बघूया, बुकमध्ये डोमेन थिअरी वेल एक्सप्लेन्ड. देन आपण परत अशा शॉर्ट नोट सारखं काढूया. ठीक आहे. प्रॉपर्टीज क्लिअर आहे डाय पॅरा, काहीच डाऊट नाहीये. येस. सो Okay. Avoid writing in center. हाँ हाँ. आवाज आ रहा है देखो. I will join this. नाही फक्त हात दिसतोय. या साईडला फेरोमॅग्नेटिझम. पेज नंबर 259. So atoms or molecules of ferromagnetic materials possess already magnetic moment similar to those in paramagnetic materials. So पहिली property दोघांसाठी same. However, such substances exhibit very strong magnetic properties and they can become the permanent magnets. How? We will see that domain theory. And metals and rare earths such as iron, cobalt, nickel and some transition metal alloys exhibit this property of ferromagnetism. Okay? So in order to study this ferromagnetism, you need to know about this domain theory. ठीक आहे. डोमेन्स म्हणजे काय, थिअरॉटिकल तुम्हाला शॉर्ट मध्ये द्यायचा प्रयत्न केला.
So see, in ferromagnetic materials, आत्ताच सांगितलं, there is strong interaction called exchange coupling or exchange interaction between neighboring magnetic dipole moments. Means between two dipole moments there is quite interaction. So due to this interaction, small regions are formed in which all the atoms have their magnetic moments aligned in the same direction, and such a region is called domain, and the common direction of magnetic moment is called the domain axis. So what is exactly this domain? Domain means compartments. Simple. छोटे छोटे sections. So suppose this is the whole magnetic material. हे छोटे छोटे पार्ट्स दिसतात, दीज आर द डोमेन्स. पेज नंबर 260 वरती दिलेले स्ट्रेट लाईननी काढलेले त्यांनी, बट असे सेपरेट. या डोमेन्स, दीज आर द सेक्शन्स ऑर कंपार्टमेंट्स. या डोमेन्स मध्ये देर आर नंबर ऑफ डायपोल मुवमेंट्स. ठीक आहे. In one domain, the total dipole moment direction is given by one axis. It is called domain axis. Means याच्या आतमध्ये जे dipole moments त्यांचा ग्रुप आहे, they have the same alignment. ठीक आहे. That is given by this one arrow. That is called as the domain axis. Clear है इतना? Now, domain size can be a fraction of millimeter, that is 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 4 meter, and it contains about 10 raised to 10 to 10 raised to 17 atoms at one time. So, एक डोमेनची साइज खूप मिली मध्ये आहे, but it contains 10 raised to 10 to 10 raised to 17 atoms at one time in one compartment or one section. चला आपण डोमेन. So, the boundary between adjacent domains with a different orientation of magnetic moment is called domain wall. जे कोणी त्याला सेपरेट करते, these lines, these exact काढले तर स्ट्रेट आहेत, this is called as domain wall. डोमेन काय आहे कळालं? सेक्शन्स छोटे छोटे. Now, in unmagnetized state, domain axes of different domains are oriented randomly, and it will result in the net magnetic moment of whole material to be zero, even if magnetic moment of individual domains are non-zero. That is shown. हा जो डोमेन आहे याचा magnetic moment ची direction दिली. So there is net magnetic moment in this direction. So in this domain, the magnetic moment direction is this. It is net for the one domain. But as we can see for the resultant one, सगळे एकमेकांना cancel out करते, direction upward, downward, it can get cancelled out. So for the again whole bulk material, net magnetic moment is zero, even though each domain has certain magnetic moment value over there. समजते? Now when an external magnetic field is applied, domains try to align themselves along the direction of the field, and number of domains aligning in that direction increases as magnetic field is increased, and this process is referred to as flipping or domain rotation. So if this pole is placed in external magnetic field or external magnetic field is applied over there, जेवढा जास्त magnetic field वाढवणार तेवढा जास्त number of domains will try to align in the direction of the magnetic field. Suppose one Tesla is applied, दोन domain field च्या direction मध्ये जातात. Again one Tesla field is applied, again काही जास्ती domains will align in that direction. So as you increase the value of the magnetic field, the more number of domains will try to align in the direction of the magnetic field. Getting? So when sufficiently high magnetic field is applied, all domains coalesce together to form a giant domain that is shown in 11.9b. Sufficient or more than sufficient field is applied here. All are in same directions. So here walls as such काय काम करणार नाहीये, because त्यांना separate व्हायची गरज नाही. All domains have the same direction. All dipoles have the same alignment. That is the whole ferromagnetic material with domains can be drawn like this. सगळ्यांचं alignment same direction मध्ये. कुठल्या direction मध्ये? In the direction of magnetic field always. फक्त diamagnetism मध्ये opposite direction होतं. तारा मध्ये सेम डायरेक्शन, फेरो मध्ये तर सेम डायरेक्शन. ठीक आहे? येस. पुढे लिहूया. So in non-uniform magnetic field, ferromagnetic material tend to move from weaker part to stronger part of the field. आता हा uniform field आहे, so align होणार. If field is not uniform, then these dipoles move to the stronger part. जिथे पण stronger part available, they will move. ठीक आहे? काय होतं डोमेन्स? These are the domains of the sections of the various dipole moments. छोटे छोटे त्यांचा एक dipole momentचा axis दिलेला, त्याला आपण domain axis असं म्हणतो. And these are the words.
When sufficient strong magnetic field is applied here, so all these domains will coalesce or get together to form a ferromagnetic material. Now this will get cancelled. Okay, it will convert into the one domain that is very large, and all these domains have the same direction. Okay, they will unite. So when the strong and this field is uniform. If the field is non-uniform, then these dipoles of the domains will move to the stronger. Okay. When the strong external field is completely removed, it does not set the domain boundaries back to original position, and this net magnetic moment is still non-zero, and ferromagnetic material is said to retain the magnetization even though removal of the magnetic field, and such materials are used in preparing permanent magnets. So what happens initially? There were the domains. Strong sufficient magnetic field is applied, all domains will unite to form one material, that is your ferromagnetic material. When you try to remove this external magnetic field, they will not again form these domains. परत sections होणार नाही. Retained राहील, magnetic field is there still. So इनिशियल फील्ड अप्लाय केल्यानंतर सगळे युनाइट झाले, वॉल्स कॅन्सल आउट झाले. आता एक मटेरियल क्रिएट झालं ज्याच्यामध्ये सेक्शन्स नाही, ऑल हॅव द सेम डायरेक्शन. इवन दो यू आर गोइंग टू रिमूव्ह दिस फील्ड, तरी पण हे परत डोमेन्स क्रिएट करणार नाही. दे विल रिटेन देअर मॅग्नेटायझेशन. द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट इज कॉल्ड मॅग्नेटायझेशन. So they will retain their magnetization. So these type of materials are used to form the magnets, permanent magnets. Because even though you are going to remove the external field, they are still they still behave like magnetic materials. समजतंय मग पॅरा आणि फेरो मध्ये डिफरन्स काय? तिथं आफ्टर रिमूव्हल ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड दे विल अगेन गेट रॅन्डमली ओरिएंटेड. समजले डोमेन थिअरी? छान एक्सप्लेन केली. सो दिस इज अबाउट द फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक आहे, मग फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलच्या ससेप्टेबिलिटी बद्दल लिहू शकता, नेट मॅग्नेटिक मुवमेंट्स बद्दल लिहू शकता. टू मोर पॉइंट्स आर हिअर. वी हॅव नॉट दिस फेरोमॅग्नेटिक लिक्विड वगैरे काही दिलेलं नाही, असणार आहे ते पण ऑब्विसली, बट इथे डोमेन थेअरीचे 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऍड कर. अँड द लास्ट विल बी अबाउट द ससेप्टेबिलिटी. ऑब्विसली इट इज क्वाईट लार्ज अँड इट इज पॉझिटिव्ह. ठीक आहे, लिहिता येतील याचे पॉइंट्स पण. Now the next property, these were the 3 properties: diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. Now the 4th property is related with the effect of temperature. So all this is happening at room temperature. If you are going to change the temperature, these are some external factors, right? Like temperature, pressure, humidity, etc. So if temperature changes, आपण paramagnetism मध्ये एक छोटंसं डेरिवेशन बघितलं अबाउट द पेरी क्युरी, डिस्कस केलं होतं लास्ट लेक्चरमध्ये. काय होतं ते रिलेशन? दॅट ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर. वी विल सी हिअर इन डिटेल. ठीक आहे, प्रोसीड. फेरोमॅग्नेटिझम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. फेरोमॅग्नेटिझम ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. कारण डाय पॅरामध्ये रिमूव्हल ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड विल गेन इट्स ओरिजिनल सिच्युएशन. इथं ती तशी नाही आहे, पण मग टेम्परेचर कॅन अफेक्ट ऑन दिस. सो हाऊ इट विल अफेक्ट? As the temperature of ferromagnetic material is increased, the domain structure starts distorting because exchange coupling between neighboring movement weakens, and at a certain temperature, depending on material, domain structure collapses totally and material behaves like paramagnetic material. If you are going to just increase the temperature, field is not there, you are just going to increase the temperature. Temperature is a form of energy. You are providing form of energy to the domains. ठीक आहे, domains म्हणून atoms म्हणून molecules म्हणून, those have dipole moments over there. So they will accept this form of energy and they will get energized, so they will move. And sufficient temperature is increased at a particular temperature, domain wall will collapse and all this will have the particular direction. ठीक आहे. So हे जे particular temperature आहे, जेव्हा they will get unite or collapse into a single ferromagnetic material, paramagnetic material, the temperature at which ferromagnetic material transforms into paramagnetic substance, that particular temperature is called Curie temperature. Ferro मध्ये domains होते, para मध्ये domains नाही. So at a particular temperature, this ferromagnetic material is going to transform into the paramagnetic material or substance. That particular temperature is called as critical or Curie temperature. Critical पण म्हणतात, particular point ज्याला पेरी क्युरीने डिस्कवर केलं, इट विल बी
QE temperature denoted by TC. ठीक है. So relation between magnetic susceptibility of material when it has acquired paramagnetic property and temperature T, the last time पण आपण बघितलं. Susceptibility is inversely proportional to temperature. So susceptibility is equal to constant divided by this called as QD constant. QD. इथं त्यांनी काय लिहिलेलं आहे टी मायनस टी सी. टी मायनस टी सी इज इनिशियल टेम्परेचर आणि क्यूरी टेम्परेचर त्याच्यामधला डिफरन्स. ठीक आहे. अँड दॅट ग्राफ इज गिवन इन युअर बुक. ऑन एक्स ॲक्सिस देर इज टेम्परेचर, ऑन वाय ॲक्सिस ससेप्टिबिलिटी इज देर. मग बघा टेम्परेचर इन्क्रीज होतं तर फेरो इज कन्वर्टिंग इन टू द पॅरा बिकॉज ससेप्टिबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. This is susceptibility, this is temperature. So at this particular point, the temperature is Tc, so ferro is becoming para because susceptibility is decreasing. ठीक है, ग्राफ व्यवस्थित लक्षात ठेवा. समजलं का? And below there is one table denoting the Curie temperature of some materials. Means कुठल्या टेम्परेचरला ferro is converting into the para. Metallic cobalt, iron, ferric oxide, metallic nickel, gadolinium, etc. You don't have to remember. फक्त बघायचं की इतके पण जास्ती टेम्परेचर्स असू शकतात for certain materials. And these are quite greater for iron, cobalt. ठीक आहे. Those are originally ferromagnetic materials. काही डाऊट आहे इथपर्यंत? Sure. नेक्स्ट टॉपिक बघायचं हिस्टेरेसिस, परमनंट मॅग्नेट, शेडिंग. समजलं व्यवस्थित? डाय पॅरा फेरो कसं लिहायला सांगितलं तसं व्यवस्थित. ठीक आहे. आता ज्यांनी फेरोबद्दल लिहिलं त्यांनी डोमेन्सचे पॉईंट्स याच्यामध्ये ऍड करू शकतो. डोमेन, डोमेन ऍक्सेस, डोमेन वॉल, देन कोलॅप्सेस एक्सेट्रा. ओके. सो सी द नेक्स्ट वन हिस्टेरेसिस. हा कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी. ते टेम्परेचर ज्या टेम्परेचरला फेरो इज बिकमिंग पॅरा, शार्प कन्वर्टिंग इनटू द पॅरा. Actually this is the whole process, but a particular temperature is the TC. Critical temperature or Curie. Curie जास्त म्हणतात त्याला, Curie temperature. अजून काय डाऊट आहे? मानसी समजते? Okay, so the next is hysteresis. इथं जे पण दिलं हिस्टेरेसिस बद्दल that I'll read, तुम्ही डायग्राम मध्ये रिलेट करायचं. ठीक आहे. ठीक आहे. So see diagram 11.11, there is hysteresis cycle or loop. कुठून स्टार्ट होतोय? O पासून स्टार्ट होतोय. Arrows are given. O to A saturation, then B retentivity, C coercivity, D saturation in opposite direction, E and then F. So see hysteresis. So the behavior of ferromagnetic material when placed in external magnetic field is quite interesting and it is informative. So we will see in hysteresis that how will ferromagnetic material when it behave when it is placed in the magnetic field. Okay, so the hysteresis is about this. Totally behavior of ferro when placed in field. It is non-linear and provides information of magnetic history of the sample. असं नाहीये फील्ड वाढवतोय देन त्याची प्रॉपर्टी इन्क्रीज होते. इट इज नॉट लिनियर. ठीक आहे. एक पर्टिक्युलर लिमिटेशन्स आहेत. फील्ड त्याच्या पुढे वाढवलं तर मग परत ससेप्टेबिलिटीची व्हॅल्यू डिक्रीज होऊ शकते. इंटेन्सिटी कॅन डिक्रीज. इवन दो फील्ड अजून वाढवलं तर परत तिथून एका पॉईंट पासून इन्क्रीज होऊ शकते. सो इट इज नॉट टोटली लिनियर. कर्व तर बिलकुल नाही. खूप छान शेप आहे. त्याला हिस्टेरेसिस लूप असं. मे बी तुम्हाला याचं प्रॅक्टिकल असेल. मे बी. So to understand this, let's consider an unmagnetized ferromagnetic material in the form of a rod placed in a solenoid. We have a rod. Excited. We have a rod made up of ferromagnetic material. This is not magnetized, but the material is ferromagnetic. Like iron, cobalt, nickel rod. We are going to place it in solenoid. Okay.
So on passing the current through solenoid, magnetic field is generated which magnetizes the rod also. Current will pass through the coil of the solenoid and the rod also will get magnetized. Knowing the value of chi of the material of rod, magnetization can be easily calculated because we have the formula M is equal to chi into H. Intensity you are applying. Chi is the, when you try to pass the current through the wire of the solenoid, the rod inside it will get magnetized. किती magnetized झाला? याचा स्टडी म्हणजे मॅग्नेटायझेशन. मॅग्नेटायझेशनचा फॉर्म्युला आहे काय इंटू एच. काय इज द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट मटेरियल जी की रेडिली अवेलेबल असते. काय नाही चेंज होत. काय सबस्टिट्यूट करायचं. एच इज मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. यू आर प्रोव्हाइडिंग मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर देअर और यू आर प्रोव्हाइडिंग करंट फील्ड विल बी देअर. यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट. So by multiplying, we will get the magnetization. किती magnetization? Clear? So now knowing diagram चे खालचं read. Knowing the value of H. H कसा काढणार आहे? Number of turns into current. And M, one can easily calculate corresponding field B from the equation. Done with the calculations. Now carefully diagram करायची. ठीक आहे? खूप interestingly explain केले. The diagram shows you the behavior of material. Kutla material? Ferromagnetic. As we take in through one cycle of magnetization. So at point O in the graph, the material is in non-magnetized state. Over the sentence लिहिता येईल. It is initial state, that is unmagnetized or non-magnetized ferromagnetic material. Done. X axis वरती काय plot केलं? It is magnetic field intensity. Right? Y axis वरती magnetic field. चेंज काय करणार आहे? इंटेन्सिटी. X axis आपल्या हातात आहे आणि we will see the behavior of magnetic field change. As the strength of external magnetic field intensity H is increased, B also increases as shown by the dotted line. There is no dotted line. Okay. मी काय माझा शेत थोडंसं चुकू शकतो. ठीक आहे. इथं O पॉइंट आहे. हिअर इट इज H, हिअर इट इज फील्ड B. मी काय केलं, O पॉइंट पासून हळूहळू फील्ड इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली. मॅग्नेटिक फील्ड इन्क्रीज दिसतं. फील्ड इंटेन्सिटी इन्क्रीज, मॅग्नेटिक फील्ड इन्क्रीज. एनी डाऊट अप टू दिस स्टेप? Okay. So, but the increase is non-linear. Linearly increase नहीं होता, it is a curve. Near point A, magnetic field is at its maximum value, which is the saturation magnetization condition of the rod. So I'm increasing the magnetic field intensity. Magnetic field will increase. Increase झाला इथपर्यंत. ह्याच्या पुढे increase केली ना, field increase नाही होत. So this is the saturation condition. Yes. Magnetic field B आणि ती outside आहे ना, आत paramagnetic ची आतली नाही. System, the whole system. म्हणजे प्लस दोन्ही मिळून. Field कुठला? Yes, दोन्ही. जे आपण B is equal to B naught plus Bn करत होतो. Okay, clear आहे इथपर्यंत. So from point O, as we are going to increase the magnetic field intensity, total effective magnetic field will increase. It will reach a particular value, maximum value of the field. This is called as a saturation of magnetization. Saturate झाली, याच्या पुढे magnetization नाही होऊ शकत. Now next, this represents the complete alignment and merger of domains. Domains are completely merged at this point A. The next, if H is increased further by increasing current flowing through solenoid, it is in your hand. तुम्ही current increase करू शकता. There is no increase in B. मग काय होतं? This process is not reversible. At this stage, if the current in the solenoid is reduced, earlier path of the graph is not traced. इथून पुढे किती पण इंटेन्सिटी वाढली ना, फील्ड नाही वाढत. मग काय करणार? कमी करून टाकायचं. कमी केल्यावरती त्यांनी रिट्रेस करायला पाहिजे होता पाथ, पण तो रिट्रेस नाही करत. आत्ताच सांगितलं होतं. It will not able to regain its original situation. Then what happens? That is explained here. So when H is equal to 0, that is current through solenoid is made 0, point B in the diagram,
we do not get b is equal to 0. आता हा h डिक्रीज करतोय बघा. ठीक आहे, इकडे इकडे हा डिक्रीज करताना it will trace this path. So at this point b, the value of h is 0. Number of turns तर 0 नसतात. h चा फॉर्म्युला आहे n into r. So at this point, the value of h is 0 because we have decreased the current in the wire of the solenoid. So even though your current is 0, magnetic field is not 0. B is equal with the magnetization 0. नाही झालं. इंटेन्सिटी 0 केली, करंट 0 करून, बट फील्ड तिथे आहे प्रेझेंट. सो ऑब्वियसली याच्यापेक्षा लेस आहे. क्लियर आहे बी पॉइंट. सो the value of b when h is equal to 0 is called retentivity or remanence. So this is your ha saturation hota, this is retentivity. Yes. जे saturation होतं ते कोणाचं होतं? Saturation is the value of magnetic field. Magnetization stop झालंय. आता magnetization होत नाही, means domains चे walls completely गेलेत. समजते? It is totally now ferromagnetic material. This means some domain alignment is still retained even when h is equal to 0. Even your h is 0, magnetic field is still there because of there is some alignment of the dipole in the direction of the field. थोडीशी alignment आहे. ठीक आहे? मग ते 1 पॉइंट पर्यंत जाऊ शकतं का? कसं? हे बघ, इथून इथे आलं, इकडून इकडे गेलो. ओके, इथून इन्क्रीज केला, इन्क्रीज झाला. आता मी एच डिक्रीज केला तर तो हा इथं नाही जात, तो इकडे जातो. ठीक आहे, सेम पाथ ट्रेस नाही कर. अजून काय सर? Magnetization and magnetic field. Magnetic field, magnetization. B is equal to mu naught into m plus h. H 0 into M. Page number 256. Third equation. Bm is mu naught into m. Magnetization वरती डिपेंड असतं magnetic field. अजून कुठपर्यंत आलो? B पर्यंत. So now our intensity is 0 because current is 0. Still there is magnetic field because there is some alignments of the dipoles in the direction of the magnetic field. Okay. Now next. This means some domain alignment is still there. Next, when current in the solenoid is increased in the reverse direction, point C in the graph is reached where B is equal to 0 at a certain value of h. इकडून इकडे काय केलंय? करंट डिक्रीज केलंय. अजून डिक्रीज करतोय म्हणजे नेगेटिव्ह मध्ये जातोय कुठेतरी. ठीक आहे. सो अजून डिक्रीज केल्यानंतर तो येतो एका पॉइंटला जिथं मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू आहे 0. भेटला का B 0? हे चेंज केलं. हा पोलॅरिटी. Yes, polarity change. So this C is the point where current is in reverse direction and magnetic field is 0. So magnetic field 0 कधी भेटतो? करंट 0 असताना नाही, जेव्हा करंट रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये इन्क्रीज करतो. ठीक आहे. दिस इज युअर पॉइंट C. द पॉइंट C ला मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू 0 आहे. दिसते ना? y ऍक्सिस ची व्हॅल्यू 0 आहे, x ऍक्सिस ची व्हॅल्यू नेगेटिव्ह आहे. सो करंट इज इन्क्रीज इन रिव्हर्स डायरेक्शन. नेगेटिव्ह करंट नाही म्हणत आपण, डायरेक्शन चेंज केली करंटची. कुठून? जिथं करंट 0 होता ना तिथून इथं डायरेक्शन चेंज करतो. तिथे x 1 - 1 काय? आणि ते ॲरोज आहेत ना ते असे होणार. म्हणजे कॅन्सल करणार ना एकमेकांना 0 झालं. these dipoles म्हणून फील्ड 0. मग लाईट चालू आहे ना? येस. आवाज येतोय ना? माझं लाईट चालू आहे. इथं नाही अडकत आहे.
So next, when the current in the solenoid is increased but in reverse direction, आता increases केला current but negatively, direction change केली. Point C in the graph is reached where B is equal to 0, but it has some value of H which is negative over here. So this value of H is called as coercivity. तुम्हाला या पॉइंट्सचे नावं पण घ्यायची. ठीक आहे. So at this point field is 0, but still there is some magnetic field intensity. It will have negative value because we have reversed the direction of the current. Clear इथपर्यंत? Next, at this point, the domain axes are randomly oriented. आत्ताच तू बोलली? So at this point, domain axes are randomly oriented with respect to each other. So if current is further increased in reverse direction, B increase and again reaches saturation state. आता हे randomly orient झाले. अजून काय करणार आहे? दुसऱ्या direction मध्ये अजून चेंज करायचं. So it will now reach. म्हणजे ते आधी असं वाचलं. Yes. Already आपण करंटचे डायरेक्शन रिव्हर्स केले. ठीक आहे. So if current is further increased but in reverse direction, म्हणून तो नेगेटिव्ह दिसतोय. B increases and again it will reach its maximum value. पण B कसा increase झालाय? Reverse direction मध्ये. Negative increase झाला. ठीक आहे. So it will reach saturation state again, that is point D. मग याच्यानंतर परत किती जरी इन्क्रीज केला तरी तो अजून पुढे जाणार नाही आणि खाली पण जाणार नाही. सो दिस इज अगेन सॅच्युरेशन. ठीक आहे. सॅच्युरेशन इन रिव्हर्स डायरेक्शन. आपण एक पूर्ण सायकल करतोय याची एकच. So here if H is increased further, B does not increase. So from this point D onwards, again आता इथून पुढे इन्क्रीज करून काय होणार नाही. मग परत डिक्रीज करायचं. मग परत डिक्रीज केल्यानंतर कुठे येईल? So again at this point, again field is H0 and field is there but in reverse direction. समजती है cycle? So from this point D onwards, when H is reduced, B also reduced along the path, and at this point again H is 0 but B is not 0. So it means domain structure is present but previous direction होती त्याच्या opposite direction. So but the direction of magnetization is totally reversed. Minus है ना field. Alignment left side ला झाली. Suppose आधी right side ला होती. So further increase in current gives the curve EFA. This is E, then F, then A. परत करंट इन्क्रीज केला तर परत हा लूप ट्रेस होतो. परत रिटर्न जात नाही इकडे. सो इफ फ्रॉम दिस पॉइंट E फर्दर द करंट इज इन्क्रीज, आता पण पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. सो इफ इट इज इन्क्रीज इट विल ट्रेस द पाथ EFA. ठीक आहे. So on reaching again point A, one loop is complete and this loop is called hysteresis loop, and process of taking magnetic material through the loop once is called hysteresis cycle. Is it so interesting? चांगलं. फक्त रिव्हर्स डायरेक्शन समजली पाहिजे आणि ही डायग्राम काढली ना मोठा पॅराग्राफ लिहू शकतात. ठीक आहे. स्टार्ट फ्रॉम O, करंट इन्क्रीजेस, H इन्क्रीजेस, फील्ड इन्क्रीजेस, इट विल रीच इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू. याच्या पुढे मॅग्नेटायझेशन होत नाही. आता डोमेन वॉल सगळे गेलेत. दिस इज युअर सॅच्युरेशन स्टेट. फर्दर H इज इन्क्रीज्ड, मॅग्नेटायझेशन होणार नाही. मग काय करणार? डिक्रीज करणार करंट. सो आफ्टर डिक्रीजिंग field will not be zero. Even though your current is zero, there is some alignment of the dipoles over there. That is called as retentivity. राहिलेत ना ते तिथे. So from this point again I'm going to increase the current in reverse direction. इकडे रिव्हर्स जाते. So then the field will become zero. मग फर्दर याच्या पुढे काय करणार? अगेन रिव्हर्स मध्ये इन्क्रीज करणार. अगेन रिच द सॅच्युरेशन स्टेट बट इन रिव्हर्स डायरेक्शन. इथे जसं सॅच्युरेट झालेला राईट हँड साइडला अलाइनमेंट, आता इथे लेफ्ट हँड साइडला अलाइनमेंट सॅच्युरेशन. अगेन फर्दर इन्क्रीज इन this intensity, magnetic field will be there but current is zero. ठीक आहे. And again it will trace the same path. EFA directly लिहिला तुम्ही. म्हणजे सी पॉइंट्सला बॅटरीचे पोल्स चेंज होतात आणि हा तसं म्हणू आपण. ऍक्च्युली बॅटरीचे पोल्स चेंज होतात. आपण जे फील्ड अप्लाय, फील्डचे डायरेक्शन चेंज, म्हणजे आपण जे देतोय त्याला करंट प्रोव्हाइड करतो सोलोनॉइडच्या कॉईल मध्ये, त्याची डायरेक्शन रिव्हर्स केली. ठीक आहे. मीन्स असा प्रोव्हाइड करतो तर आता तो इकडून. समजलं हे सगळं? हिस्टेरिसिस मध्ये काय डाऊट आहे? डायग्राम काढायची आणि मग स्वतःच्या वर्ड्स मध्ये ABCDEFA
अगेन दिस इज वन लूप, आणि जेव्हा एखादा मॅग्नेटिक मटेरियल ह्या एक लूप मधून जातो तेव्हा त्याला वन हिस्टेरेसिस सायकल असं म्हणतात. इट इज सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, म्हणून एवढा स्लो घेतला, नाही तर पटकन सांगितलं. डायग्राम वरतून एक एक वर्ड इम्पॉर्टंट आहे. सॅच्युरेशन, कोर्सिव्हिटी, रिटेंटिव्हिटी, अगेन सॅच्युरेशन, अगेन, अँड इट विल नेव्हर ट्रेस द सेम पाथ. स्टार्ट जिथून झालं तिथे परत कधीच जात नाही, बिकॉज फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल डज नॉट रिव्हर्स इन द इनिशियल स्टेट. तो परमनंट मॅग्नेट बनवण्यासाठी यूज करतात, सो इट विल रिटेन इट्स मॅग्नेटायझेशन समवॉट इन एव्हरी स्टेट. ठीक आहे, इझिली वन. Are you okay? Okay. So the next is permanent magnet and electromagnetic is one point, and another is magnetic shielding. So these are the applications of the ferromagnetic material. Okay, these are given in very short lines. खूप जास्ती शॉर्ट मध्ये दिले. जेवढं दिलंय तेवढं स्टडी करून त्याच्या रिलेटेड काय क्वेश्चन आला तर लिहायचं. हे वाचा, काही डाऊट असेल तर सांगा. 2 मिनिटात मी पुढचं लिहिते. Okay, so let's see this permanent magnet and electromagnet. It is given in very short how this permanent magnet or electromagnet can be made using the ferromagnetic materials. So soft iron having very large permeability, quite greater than 1000. Just a minute.
थांबा जरा चालू राहू दे. Wi-Fi चालू आहे. So soft iron core we are considering having very high permeability and small amount of retaining magnetization. हे जे retaining magnetization ची value ती त्याच्यासाठी खूप लहान. It is usually used to make electromagnets. ठीक है? So for this purpose, a soft iron rod or soft magnetic material is placed in solenoid core. जसा आता rod ठेवला होता तसं. And on passing current through solenoid, magnetic field associated with solenoid, we are going to increases severe times. And when current through solenoid is switched off, the associated field effectively becomes zero, and these electromagnets are used in electric bells, loudspeakers, circuit breakers, and also in research laboratories. Solenoid घेतला त्याच्या आतमध्ये एक सॉफ्ट आयर्न कोर यूज केलेला आहे आतमध्ये. करंट पास केल्यावरती फील्ड क्रिएट होईल त्याचं मॅग्नेटायझेशन. आता करंट स्विच ऑफ केला, सोलोनॉइड काढला, दिस इज नाउ मॅग्नेटायझेशन झालेलं आहे. सोलोनॉइड इज देअर, इनसाइड इट देअर इज अ रॉड, जे आता केलं होतं. करंट पास केला, फील्ड क्रिएट झाला, आतमध्ये असलेला रॉड मॅग्नेटाइज झाला. नाउ रिमूव्ह द सोलोनॉइड, दॅट इज स्विच ऑफ द करंट, दिस रॉड इज मॅग्नेटाइज्ड. You can use this as electromagnet. Electromagnet is बनवलेला. ठीक आहे. मग कुठे यूज करणार? लाउडस्पीकर्स, इलेक्ट्रिक बेल, सर्किट ब्रेकर्स, रिसर्च लॅबोरेटरीज एक्सेट्रा. जेवढं सिंपल 2 सेंटेन्स मध्ये सांगितलेलं आहे तेवढं ते नसतं. Giant electromagnets are used in cranes to lift heavy loads made of iron, and superconducting magnets are used to prepare very high magnetic fields of the order of few Teslas. युजली आपल्या टेस्ला मध्ये नसतो, गॉस मध्ये फील्ड घेतो, लहान आहे 0.0005. ठीक आहे. अँड सच मॅग्नेट्स आर युज्ड इन NMR. जसा आपण MRI बघितला तसा NMR, ESR, मॅग्नेटिक रेझोनन्स रिलेटेड काही फर्दर टॉपिक्स आहेत. इट इज न्यूक्लियर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड इन हायर स्टँडर्ड्स. इट इज इन मास्टर्स. The same MRIs असतात. Usually used in laboratories, research laboratories. So these are the applications. Permanent magnets are prepared by using a hard ferromagnetic rod instead of soft used in earlier case. Electromagnet साठी soft iron core is used. For permanent magnet, hard iron core is used. When current is switched on, again magnetic field of solenoid magnetizes the rod placed inside it, and as the hard ferromagnetic material has a property to retain magnetization to very larger extent, material remains magnetized even after switching off current through solenoid. So in previous case for electromagnets एक particular application साठी use करतो. Soft iron core is placed inside solenoid. Current आपण त्याच्यामधून पास आउट करतो, field create will magnetize that. But soft iron core is that type of material whose retentivity is very small. Now to make the permanent magnets, we are using hard magnetic materials which have very high retentivity. म्हणजे खूप जास्ती त्याच्यामध्ये मॅग्नेटायझेशन राहणार आहे even after removal of the current, even after switching off the current in the solenoid. This is your permanent magnet and electromagnet. Clear? Now the last is magnetic shielding. These are some applications of this magnetic materials. Okay. And the last is magnetic shielding. So when soft ferromagnetic material is kept in uniform magnetic field, larger number of magnetic lines crowd up inside material, leaving a few outside. छान डायग्राम दिला छोटासा 11.12. Shielding is security, safety, covering, असंच असतं. So if we have a closed structure of any material, say spherical shell of iron kept in field, आपल्याकडे field मध्ये आपण एक iron shell ठेवलेला आहे, it is in spherical. So very few lines of force pass through the enclosed space, and most of the line will be crowded into the iron shell, and this effect is called as magnetic shielding. Such shield is created कि magnetic field lines will not pass through inside. एक shield create केलेला असतं, त्याच्यामध्ये त्या lines crowded होतील. दिसते तिथे तुम्हाला shielded area, that is iron ring, आणि inside
shielded area मध्ये there is no magnetic lines pass through it, even if you are placing the whole sphere into the magnetic field. So this effect is known as magnetic shielding. An instrument which need to be protected from magnetic field is completely surrounded by soft ferromagnetic substance. ज्या सबस्टन्सला तुम्हाला फील्ड मध्ये ठेवायचं आहे बट त्याच्यामधून मॅग्नेटिक लाईन्स पास नाही करून द्यायच्या, त्याला आपण प्रोटेक्ट करतो फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स, सो दॅट दिस लाईन्स विल ओनली पास थ्रू दॅट सबस्टन्स, दॅट इज द कवरिंग, दॅट इज द शेल. Shielded area. Yes, that shell, that circle or that ring. So this technique is being used in spaceships. Some scientific experiments require the experiment to be protected from magnetic field in laboratory. काही experiments field मध्ये करायचे असतात, but inside magnetic field line should not be passed. So such shielding is used there. And there high magnetic fields of magnets need to be shielded by providing case made up of very soft magnetic material. This is your magnetic shield. खूपच शॉर्ट मध्ये दिलेलं आहे. अजून तुम्हाला इन्फॉर्मेशन यांच्या बुक मध्ये वगैरे आहे तर बघा यांची. सो दिस वॉज अबाउट मॅग्नेटिक मटेरियल्स. रिव्हिजनची गरज आहे. सांगायचं काय काय पाहिलं, 3-4 लेक्चर मध्ये संपलं. शॉर्ट इम्पॉर्टंट काय काय आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेट, परमनंट मॅग्नेट, मॅग्नेटिक शिल्डिंग. नोट येऊ शकते, चान्सेस आर व्हेरी लो बट नोट येऊ शकते. सो नोट्स मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटचे 2-3 लाईन्स, परमनंट मॅग्नेटचे 2-3 लाईन्स, मॅग्नेटिक शिल्डिंगचे 2-3 लाईन्स बाय युअरसेल्फ होम. डोंट ट्राय टू कॉपी, म्हणजे जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये तर डायरेक्ट लिहितो. अँड फेरोमॅग्नेटिझम मध्ये काय लिहायचं ते सांगितलं. हिस्टेरिसिस मध्ये पहिल्यांदा डायग्राम काढायचा आणि खूप छान वायरची कशी काय तसे व्यवस्थित ABCDEFA. दॅट ॲरोज आर इम्पॉर्टंट, कुठून कुठे जाते नाही तर कळणार नाहीये कुठून स्टार्ट झालं आणि कुठे. सो हिस्टेरिसिस लूप म्हणजे काय, सायकल म्हणजे काय, ABCDEFA पॉइंट्सला काय म्हणतात. ठीक आहे. सो वी आर डन विथ द मॅग्नेटिक मटेरियल्स. आतमध्ये याच्या सोबत डोमेन्स लाईक दिस. पण मग स्टेप्स येतील ना, इथून इथे कसा डोमेन दिसतो, देन कसा कुठल्या तरी एका रेफरन्स बुक मध्ये इथं काढून दिलेले ते डोमेन प्रत्येक पॉइंटला. आणि रिमेंबर आहे एक शोधू आपण कुठल्या तरी पब्लिकेशन मध्ये, मीन्स इथून इथे जाताना कसे असतात डोमेन्स इकडून इकडे. अँड इट इज अगेन क्वाईट इंटरेस्टिंग. हिस्टेरिसिस खूप नीट करा. जसे हे 3 सांगितलं त्यानंतर हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. सो या पूर्ण लेसन मध्ये काय विचारू शकतात, दॅट ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्याच्यामध्ये बोर मॅग्नेट आणि गायरोमॅग्नेटिक रेशो. Magnetization definition, formula, assigned dimensions. Okay. Next, these 3 properties. मग ते काहीही विचारतील. प्रॉपर्टी विचारतील, नोट विचारतील, डिफरन्स विचारतील. हाऊ डायमॅग्नेटिक मटेरियल विल बिहेव इफ इट इज प्लेस्ड इन नॉन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक. सो जर तुम्ही प्रॉपर्टीज नीट केलं त्यातलं काही विचारू दे आणि मी तुम्हाला त्याच प्रॉपर्टी लिहायला सांगितलं त्या इम्पॉर्टंट आहे. सगळंच कव्हर केलं आपण. सो हे व्यवस्थित लिहा, त्याच्यावरचा कुठलाही टर्न टू विथ MCQ यू कॅन इझिली सॉल्व. And the next is hysteresis, again important. Electromagnet, permanent magnet and shielding is छोटे छोटे applications आहेत. Okay, you should know की बाबा एक्झॅक्टली कसं करतात. जे हिस्टेरिसिस मध्ये केलेलं तेच आहे, बट फॉर इलेक्ट्रोमॅग्नेट देयर इज स्मॉल रिटेंटिव्हिटी, फॉर परमनंट मॅग्नेट रिटेंटिव्हिटी इज क्वाइट लार्ज. दिस इज द ओनली डिफरन्स. ओके, तुम्हाला येस. How ferromagnetic material will behave if you are going to place it inside the external magnetic field. तो नक्की काय करतो. करंट इन्क्रीज करून बघितला, अजून मॅग्नेटायझेशन एक्स्ट्रीम पर्यंत झाले डोमेन युनिट, पण मग नंतर अजून इन्क्रीज केल्यावर काय होतं, काय नाही होतं. मग रिव्हर्स करून इन्क्रीज केल्यावर काय होतं. सो दिस इज टोटल बिहेवियर ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द. Yes. So in the next unit or mid same maybe you have 10th and 11th. This is 11th chapter. So we are done with 8, 9, 10, 11 of part 2. ठीक आहे. स्लो चालू आहे तुमच्या हिशोबाने हळूहळू, पण पुढचं करत करत मागचं सोडू नका. असंच त्याला पण सोबत घ्या, जे आता एक्झाम साठी आणि टेस्ट साठी तुम्हाला करावंच लागतं. इन पार्ट 1 we have rotational, second is mechanical properties of fluids, third kinetic theory of gases and radiation, KTG and radiation. We will start from tomorrow or maybe Monday. Tomorrow मी ह्याचे सॉल्ड एक्झाम्पल सॉल्व करायला देईल तुम्हाला.
सॉल्ट एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला घ्या लगेच. What to call?